Ashama akkam jirtu maatiin chaanala keenya amartii keessanii guyyaa irraa barnoota kutaa sagalaffaa chapter 3 kanaan dura hojjennu gidduutti dhaabne 3.4 irraa kaafnee kan walitti fufnu ta'a jechuudha. Toopikiin keenya irraa discoveries of the fundamental subatomic particles and atomic nucleus kan jedhu ilaalla jechuudha. Barnoota keenya guyyaa irraa keessatti discover of proton, neutron, electronii fa'aa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So jalqaba irratti kan nu waliin ilaallu discover of proton kan jedhu waliin ilaalla. So barnoota keenya guyyaa irraa tun eegaleen dura chaanala kanaaf haadha kan taatan jalqaba irratti subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Gaaffilee chapter 3 asirratti exerciseota jiran hunda isaanii liinkii kan telegiraamii keenya as jalatti mul'atu kanaan seentanii deebii isaa yookaan immoo shaakalaaf akkasiniif ta'uuf seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. So gara barnoota keenyaatti gaafa dabarru so discover of proton kan jedhu irraati. So the presence of positively charged particles in the atom has been predicted by the Goldstein. Protoniin jalqaba namicha maqaan isaa Goldstein jedhamu bara. Innis maal irrattidha kan inni predict godhee yaalii irratti kan hundaa'e yookaan cathode ray irratti fayyadamuudhaan yaalii irratti kan predict godhedha jechuudha. Yookaan immoo based on electrical neutralities of the atom. So the discovery of the proton by Goldstein was done based on the cathode ray experiments conducted by using perforated cathode. Experiment irratti hundaa'uudhaan yookaan immoo cathode ray irratti hundaa'uudhaan predict gocha jechuudha. So akkuma fakkii kanarraa mul'atu jechuudha. So nowadays we understand Goldstein experiment as follows. When an electric discharge is passed through the gas, some of the molecules of the gas ionized and produce cathode rays. Akka Goldstein jedhutti yaalii kanarratti yeroo elektirikiin tokko yookaan electric dischargein tokko gaazii keessa paasitu ta'u yookaan immoo keessa darbu molekiloonni tokko yookaan immoo gaaziiwwan tokko yookaan muraasni isaanii ionized ta'u jechuudha. Ionized ta'anii maal produce godhu cathode rays yookaan positive ionii produce godhu jechuudha. So cathode rays consist of electrons. Cathode rays jechuun maal jechuudha? Kan electronii of keessatti qabatu jechuudha. So these electrons move with high speed toward this anode. As they move, they collide with remaining molecules of the gas in the tube, causing them to lose electrons, resulting of positive ions. So, akkuma fakkii kanarraa mul'atu jechuudha. Fakkii kanarraa bifa iddoo kanatti warreen kun positive warri ta'an kun maalidha jechuudha. Cathode rays from cathode jechuudha. So the positive ions formed are attracted by the perforated cathode. The positive ions maalidha kan inni attract godhu cathode attract godhu jechuudha. So the stream of these positive ions causes a glow on the glass wall of the discharge tube. So on other side, the discharge tube or the cathode rays produce green light. Yeroo kana cathode rays bifa akkamii jechuudha yookaan immoo laayitii greenii yookaan magariisa kan produce godhudha jechuudha. So the stream of the positive ions so formed constitutes the positive or anode rays jechuudha. So akkuma fakkii kanarraa mul'atu positive rays from anode dha warreen kun kan anode irraati produce ta'e jechuudha. Cathode rays from cathode kun immoo cathode irraati kan produce ta'edha jechuudha warreen kun. So positive rays warri ta'an immoo warreen kanadha jechuudha. So kan biraan properties of anode rays. Amala rays straight line maal ta'a jechuudha. Travel godha yookaan immoo yaa jechuudha. So the first properties of anode rays is it is travel in straight lines. So the second one is they consisted of material particles. Material particles consist godha yookaan ammata jechuudha. So akkasumallee they are deflected in electric and magnetic field in opposite to that of the cathode rays. The fourth one is the nature or electric motive force ratio of the anode rays depends upon the natures of the gas present in the cathode ray tube. Uumamni yookaan immoo electric motive force isaa yookaan anodic kan inni irratti depend ta'u gaazii
cathode sana keessatti argamu irratti hundaa'a jechuudha. So the fifth one is they are or particles of anode rays is simply positively charged gaseous ions yookaan immoo positively charged ions jechuudha. So properties of anode rays warreen kanadha jechuudha. Anode rays maalidha? Kan inni travel ta'u yookaan flow ta'u straight line dha jechuudha. So gilgaalota kana exercise-iiwwan jiranii viidiyoo yookaan immoo karaa telegiraamii keenyaas argachuu dandeessu yookaan immoo chaapterii 3 keessa kan jiran gilgaalota hundumaa viidiyoo haaraadhaan hojjennee kan isinii lakkisnu ta'a jechuudha. Hunda isaa wal faana akkuma kanaan dura hojjetaa turre jechuudha. So the other one is discover of the electron kan jedhudha. Eenyutu discover electron akka godhe kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So the Crookes discharge tube or cathode ray tube kan jedhu jechuudha. So akkuma kutaa gadaanaatti barattanii dhiifama. Afaan Oromoon akkuma baratame eenyu akka godhe beekamaadha. So in 1855 the German inventor Henry Geissler developed the mercury pump. Namichi maqaan isaa Henry Geissler jedhamu kuni bara 1855tti maal develop godhe mercury pump develop godhe jechuudha. And produced the first good vacuum tubes. Achumarraani yeroo jalqabaadhaaf vacuum tube gaarii ta'e produce godhe jechuudha. So these tubes was modified by Sir William Crookes. Eenyuudhaan modify ta'e William Crookes namicha jedhamuun modified ta'e jechuudha. Garuu yeroo jalqabaaf produce kan godhe namicha maqaan isaa Henry Geissler jedhamu lammii biyya Jarman bara 1855tti yeroo jalqabaaf produce kan godhe isadha jechuudha. Kan irra deebiidhaan modify godhe immoo namicha maqaan isaa William Crookes jedhamudha jechuudha. So becomes the first produce cathode rays. Achiiti nama yeroo jalqabaaf cathode rays produce godhe ta'e jechuudha. So leading eventually to the discovery of the electron. So Sir William Crookes was the first scientist who designed the discharge tube, which was called Crookes discharge tube or cathode rays tube. Namichi William Crookes jedhamu kun saayinsistii yeroo jalqabaaf discharge tube design godhe maqaa discharge kanaas maal jedhee moggaase Crookes discharge tube yookaan immoo cathode ray tube jechuudhaani moggaase jechuudha. So the discharge tube consists of glass tube for what most of the air has been what evacuated, having two metal plates sealed at both ends. So glass tubing kuni yookaan immoo discharge tubing kuni maal consist godhee jira jechuudha. Glass tube qabatee yookaan immoo of keessatti kan qabudha jechuudha. So these metal plates are called electrodes. Metal plating kun maqaan isaa maal jedhama? Electrode jedhama jechuudha. So these electrodes are connected to positive and negative terminals of a battery. Electrodoonni kun maal connect godhaniiru? Positive if negative terminalii kan baatirii yookaan immoo kan baatirii sanaa positive if negative isaa waliin connect wal godhanii jiru jechuudha. So the electrode connected to the positive terminal is known as anode. Electrodiin kan positiviitti connect ta'ee jiru maqaan isaa maal jedhama? Anode jedhama jechuudha. The electrode connected to the negative terminal is known as cathode. Kan negativitti immoo connect ta'ee jiru electrodiin kan negativitti connect ta'ee jiru maqaan isaa maal jedhamee waamama? Cathode jechuudha. Kan positivitti connect ta'ee jiru immoo anode jedhameetu waamama jechuudha. So akkuma sumarraa fakkii kanarraa mul'atu inni kun maalidha? Cathode kun anode jechuudha. Warreen kun maalidha? Cathode rays exhaust pump kan jedhamu jechuudha kuni. So high voltage sources yookaan immoo positive battery isa jedhamu jechuudha kun. So the electrodes are connected to high voltage for the current flow. So akkuma fakkii irraa si ilaalle jechuudha. So the high voltage provides energy for the atoms of the gas to further split or break up. When both electrodes are connected, yeroo electrodeonni lama isaanii
connect ta'anii to high voltage current starts following. Elektiroodiin pozitiivii fi negatiiviin gaafa lamman isaanii connect ta'anii volteejii guddaatti gaafa connect ta'anii yeroo sana kaarrentii yookaan elektirikiin maal ta'uu eegala jechuudha. Kaarrentiin flow ta'uu eegala jechuudha. So at high pressure, no electricity flows through the air in the discharge tube. So low pressure is used. So yeroo pressuriin isaa guddaa ta'u electricity maal hin ta'u jechuudha, flow hin ta'u jechuudha. Maal keessa discharge tube sana keessa flow hin ta'u jechuudha. So yoo low pressure ta'e garuu maal ta'uu danda'a, flow ta'uu danda'a jechuudha. So low pressure helps in conduction of electricity. So low pressure yoo ta'e maalidha kan inni nu fayyadu, conduction yookaan immoo electric conductivity hin jiraata jechuudha. So at high voltage of or 10,000 up to 20,000 volts and at normal atmospheric pressure there is no effect. Kana gidduutti maaltu hin jiraatu, effect hin jiraatu illee tokko hin jiru jechuudha. So the best examples of cathode rays or cathode rays fluorescent bulb yookaan immoo ibsaan ampuuliin manatti fayyadamnu fakkeenya kanaadha jechuudha. Akkuma fakkii kanarraa mul'atu ampuuliin kun compact fluorescent lamp jedhamu fakkeenya cathode rays jechuudha warreen kun. So fakkeenyi kun sadan isaanii ampuuliin mana keenyatti fayyadamnu fakkeenya cathode rays yookaan cathode rays tube dha jechuudha. So the electron was one of the fundamental subatomic particles that was discovered by the British physicist or G.G. Thomson. So bara 1897 namni maqaan isaa G.G. Thomson jedhamu maal discover godhe jechuudha. Scientistii yookaan fiizishaanii biyya British elektiroonii kana discover gochuudha. So in the discoveries of the electrons, the G.G. Thomson performed several experiments which are presented below. Warreen seera kanneen kanaan gadi jiran kan inni ka'e jechuudha. So G.G. Thomson experiments on the path of the cathode rays. So some experiments with discharge tubes for studying the properties of cathode rays. So the first experiment has done in studying how cathode rays travel in discharge tube by placing a small object between the cathode and anode. So akkamitti experimentiin isaa jalqabaa kan inni irratti qorannoo taasise cathode rays akkamitti travel ta'uu danda'a discharge tube keessa jedheetu kan cathode fi objectii tokko kaa'udha yookaan immoo objectii cathode fi anode gidduu kana akkamitti travel ta'uu danda'a kan jedhu ture jechuudha qorannoon isaa. So the formations of the shadow the object on the opposite side of the cathode revealed that the cathode rays travel in straight lines. Akka jalqaba irratti yeroo ibsine kan protonii maalidha amaloonni anode raysiin amalli isaa maalidha inni straight line flow ta'uu jenna. Akkuma cathode raydiin illee straight line dha jechuudha. So the cathode rays travel towards the node because they are attracted by positively charged anode. So when an object is placed opposite to the directions of the cathode rays, the sharp shadow having the shape of the object is formed on the surface of the discharge tube glasses. So fakkii kanarraati experimentii jalqabaa irratti akkuma inni dubbate jechuudha. So asirraan cathode jira, anode jira, iddoon kun baatiriidha jechuudha. So asirraan positiivii cathodiitti, negatiiviin cathode, positiiviin immoo anodiitti jechuudha. So yeroo kana objectiin as gidduu jiru kun metal objectiidha jechuudha. So shadow of the objectiin karaa kana mul'ataa ture jechuudha yookaan immoo shadow'n karaa kana sharpii yookaan sharp shadow kan qabudha jechuudha. So cathode rays creating a shadow of small object on the cathode ray tube screen yookaan immoo experimentiin isaa haala kanaan kan mul'atu ture jechuudha kan G.G. Thomson. So Thomson experiment is on particle nature of the cathode rays kan inni uumama cathode rays irratti immoo experimentiin hojjete jechuudha. So G.G. Thomson's second experiment was performed by placing light paddle well
between cathode and anode. Jalqabarratti metal objectidha ture kan inni anode fi cathode gidduu object inni kaa'ee ittiin experiment kana gaggeessa jechuudha. Lammaffaarratti immoo kan inni ittiin hojjete light paddle wheel dhaanidha jechuudha. So yeroo kana maaltu uumama? So the particulate nature of the cathode rays or akkuma fakkii kanarraa mul'ata jechuudha. So he expected to see if the cathode rays could move the paddle wheel. Kan inni expect yookaan immoo expectation isaa maal ture? Cathode rayiin move ta'uu hin ta'an ifa paddle wheel kana keessa kan jedhu ture jechuudha. So if they do so, then they have a particle nature. He observed the rotations of the light paddle wheel, which revealed that the cathode rays are small particles having small or having mass and kinetic energy. Hangaa fi humna yookaan immoo annisaa sochii kan qabu ture jechuudha. Akkuma jalqaba asirratti jalqabarratti objectiin isaa maal ture? Metal objectii ture. Asitti immoo maal godhe? Light paddle wheel yookaan ifa kan qabu kaa'e jechuudha. Achi cathode asirraan jira akkuma jalqaba, anode jira, baatiriin asirraan jira jechuudha. So kan inni expect godhee ture maalidha? Cathode raysiin yookaan immoo cathode move ta'uu danda'a light paddle wheel kana keessa jedhee yaadee ture jechuudha. So garuu ta'uu hin dandeenye jechuudha. So when cathode rays are allowed to fall in the paddle wheel, it rotates. So this is possibly only when the rays striking it have some material particles. So from this it can be concluded that cathode rays consisting of some material particles. Kanarratti hundaa'uudha yaali kanarratti hundaa'uudha maal jedhe conclude godhe cathode rayiin materialota yookaan immoo muraasa material particles materialii muraasa consist godheetu argama jedheetu conclude godhe jechuudha. So today we know that the electron has both particles and wave nature or the wave nature of electrons will be discussed kutaa 11tti kan baratanidha jechuudha. So its weight however is too small compared to the other subatomic particles. Therefore Thomson contribution to the modern atomic structure is significant in this regard. So Thomson waa'ee elektiroonii gaafa experiment hojjete wanta lamaan hojjete jechuudha. Isa jalqabarratti akkuma ilaalle maal irrattidha? Cathode fi anode gidduu metal objectii fayyadamuudhaan cathode rayiin akka inni keessa move ta'uu ilaale jechuudha. Yeroo sana experiment isaa jalqabarratti hin ta'e lammaffaarratti immoo light paddle wheelidhaan yaalii gaggeesse garuu achirratti cathode rayiin keessa maal ta'uu hin dandeenye jechuudha. Move ta'uu hin dandeenye jechuudha. So summary of the properties of cathode rays. So they travel in a straight line from the cathode and cast shadows of metallic objects placed in their path. So akkuma anode traveling jechuudha straight line jechuudha. So they cause mechanical motions of a small paddle wheel placed in their path. They possess kinetic energy and must be material particles. So kinetic energy is in jiraata akkasumallee material particle in jiraata jechuudha. Kinetic energy fi material particle in jiraachuun isaanii immoo maal agarsiisa? Yaaliiwwan Thomson sila hojjete irratti kan mul'atudha jechuudha. Thomson yaalii isaa jalqabarratti kinetic energy fi maasiin in jiraata. Isa lammaffaarratti immoo material particle in jiraata jedheetu conclude godhee ture jechuudha. So their properties are independent of the electrons and the gas present in the cathode ray tube. So properties isaa maal irratti independent kan irratti ta'u electrode irratti akkasumallee cathode ray tube keessatti maal jechuudha gaaziin ni jiraata jechuudha. So the charge or mass ratio of the rays is constant. Cathode ray keessatti charging isaa yookaan maasiin isaa carrier mass ratio isaa maal jechuudha constantidha yookaan dhaabbataadha jechuudha. So upon passing through electric field the cathode rays bendida toward the positive plate showing that they are negatively charged. And the other one is cathode rays are negatively charged and affected by magnetic field. Cathode rays maalidha jechuudha negatively charged dha akkasumallee affected kan inni ittiin ta'u maalinidha magnetic field dhaan jechuudha. So cathode rays affected by what? Zinc,
sulfur or sulfide screen or Zn or zinc sulfide screen. When cathode rays are alloyed to strike zinc sulfide screen, they produce faint greenish fluorescence. Yeroo kana kan inni produce godhu greenish fluorescence produce godha jechuudha. So cathode rays ionizes the gases. When cathode rays are allowed to pass through gases, different glows are seen in the tube. These different glows are due to the ionizations of gases. Yeroo glowing adda addaa kan inni mul'atu yeroo kamidha? Gaasiin sun ionization isaa gaafa gaggeessudha jechuudha. Cathode rays have penetrating power. When cathode rays are allowed to pass throughout heme metal foils, a glow is seen. So amaloota kana qaba jechuudha. Hundi isaanii cathode rays produce X-rays. Cathode ray maal produce godha? X-ray produce godha jechuudha. When cathode rays are allowed to fall on the metals such as tungsten, copper, X-rays are observed. Cathode ray yeroo meetaalii waliin to fall on the metals, it is produced to tungsten, copper, X-rays and other. So warreen kun amaloota maalidha jechuudha? Cathode ray dha jechuudha.